I would like to talk about character. So, what is character? Character is something that makes you think in a certain manner. You carry yourself, and the way you carry yourself is your character. The way you behave, the way you manage things, the way you deal with other human beings, the way you deal with other living beings, plants, animals, everything, it comes into character. And this character has to be built by your parents, by your teachers, and by yourself. Yes, there is an element of character that is right there when you are born. It is your genetic script. And that particular genetic makeup that you are born with, the genes which you carry from your forefathers, they are also contributory towards your character in life. But the character can be modified, character can be changed, and how you change your character by yourself when you grow up and you are wise and you understand what is life. You get educated, and now this is the time that you think that I need to modify my character. You have to know what is a good character and what is bad character. When I was a child, my father said, if money is lost, nothing is lost. I was, I think, 5 or 6 years old. He said, if money is lost, nothing is lost. And if health is lost, something is lost. And if character is lost, all is lost. So, the parents are the first to build your character. And the first school is lap of the mother. I see future mothers sitting here, and my advice would be that please build the character of your kids when you have them. Be very particular in this thing that you have to build their character right from day one when they sit in your lap and you cuddle them. So, this is the first school the child is going, that is the lap of the mother. Then your father, of course, he has to behave in the best form of character so that the child learns from him. Child insensibly learns from father and the mother. So, this is the school, first school, that is your home. You learn from your elders, your brother, your sister, who are elder to you, and the way they behave, you start behaving like them. So it's a package, it's a family package, and the person who is modulating this or supervising this is the head of the house, and that is father. So I see future fathers, they have to take this up when they have their children. So very important. So I would like to tell you my story, that how my character was shaped right from the beginning when I was born by my parents, and then how it got modified later. And still I am all the time improving and learning and trying to make my character as good as it is required by Allah subhanahu wa ta'ala, first of all, as it is required by a person who is
belonging to this country as a Pakistani and as a surgeon or as a vice chancellor, as a teacher and everything. So character comes into every aspect of your life. So this is the importance of character. My father, when I was a child again, and I could listen to him, he used to recite a poem in front of me all the time, and that was, मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े. He would recite it by himself. मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, मैं छोटा सा एक लड़का हूं. Then he would recite further verses like, मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, मैं छोटा सा एक लड़का हूं. ये इल्म की हैं जो रोशनियां मैं घर घर में फैलाऊंगा, तालीम का परचम लहराकर मैं सर सैयद बन जाऊंगा. बेकार गुजारूं उम्र भला क्यों अपने घर में, पड़े पड़े मैं छोटा सा एक लड़का हूं. Now, what he was trying to tell me, that you have to educate people, become Sir Sayyid. And I didn't know about Sir Sayyid at that time. And later, when I was in class 8, 9, 10, I came to know about Sir Sayyid. But the seed was implanted right when I was 5 to 6 years old. मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, मैं चारों तरफ ले जाऊंगा इकबाल ने जो पैगाम दिया. I didn't know about Iqbal at that time. Later I came to know about him. मैं ही वो परिंदा हूं जिसको नामुस ने शहबाज दिया, अब मेरे परों से चमकेंगे सब हीरे मोती जड़े जड़े. I never knew that I will be a teacher or I would be a principal or a vice chancellor. There's so many lives will be associated with me where I would build their character. So this is the grooming. This is character building. That is what I was saying, that it starts at home. Then when you go to the school and you get the teachers, they groom you. They inculcate in you honesty, truthfulness, commitment, devotion, sincerity of purpose, responsibility, and everything. So send your sons or daughters to best schools. And then give books to read. Different books in the childhood, and then as they grow, and keep seeing that what are they reading. So you are known by what you read, you are known by what you listen to, and you are known by the company you keep. So have good friends. They are also instrumental in building your character. So character building is a process which starts from the day one of your life and it culminates when you pass from this world. So it's a lifelong journey of character building. So I was telling you, initially parents, teachers, your friends build up your character or help building up your character, and then you yourself build your character. This is self-character building, and that can only be done if you read good books. If you read Iqbal, if you read Rumi, if you read Baba Bulle Shah, Baba Farid, Shakespeare, any piece of literature you like, and any writer you like, whom you think that can help you in building your character. And above all, read Quran. Read Quran properly, understand it, implement this into your life.
follow the path of our Prophet, peace be upon him. And this is all how you can become a good human being, a good Muslim, a good Pakistani, and then you'll become a good professional, whether you're a teacher or you are a doctor. And we are lucky that we are teachers and as well as we are doctors, physicians and teachers. And these are the two best professions in the world, because the prophets, they were preachers, they were mentors, they were teachers, and many of them were healers. So this is character building. Another thing which did modify my character and I want to share with you all was a poem of Allama Iqbal, which I started reciting when I went to school in class 1. And you all have read it every day in the morning assembly. And what is that? Bacche ki dua. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. It's written as बच्चे की दुआ. In fact, it is not only a बच्चे की दुआ, it is a prayer of a grown-up person. It is a prayer of an old person. It is not a prayer of a Muslim child. It is prayer of a child belonging to any religion. And this gives you whole agenda of your life. And really, I used to recite it from the core of my heart, right from the beginning, because my father did explain to me the meanings of these verses when I was a child. So, when it was being read in the school, I was really living this poem. And when I became principal of Khaja Safdar Medical College, would you believe that in the first white coat ceremony of Khaja Safdar Medical College, I made it official prayer of the college in the presence of a federal minister who belongs to Sialkot, and you know his name. And I said, sir, you have listened to this poem since your childhood, but today when you listen it with your eyes closed and from the ears of your heart. And believe me, I could see tears in his eyes and in many persons sitting on the front row, because that was a day when they really picked up what was the message given by Allama Iqbal. Although it's a poem which is not, the thought is not his originally, he has taken it from some English writer, but the way he has described it for us, it's beautiful. It gives you an agenda of your life. Like, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. What is tamanna? Tamanna is wish. Tamanna is objective. क्या है तेरी तमन्ना? तो क्या चाहता है? This is तमन्ना. तो क्या चाहता है? लब पे आती है दुआ बन के, मेरी तमन्ना एक दुआ बन के मेरे होंठों पे आ रही है. और वो क्या तमन्ना है? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. ऐ मेरे रब, मेरी जिंदगी को एक शम्मा की मानद कर दे. अब शम्मा क्या है? शम्मा एक मोमबत्ती है जिसको माचिस या तीली लगा के जला दिया जाता है, और जब वो जलती है तो वो रोशनी कर देती है. और जलाने वाला कौन है? या आपका वालिद है, या आपकी वालदा है, या आपका टीचर है, या हम सब यहां मोमबत्तियों को शमे बनाते हैं. अगर ये मोमबत्तियां अलमारी में पड़ी रहें तो सदियों मोमबत्तियां ही रहेंगी. मोमबत्ती शमा बनती है जब उसको तीली लगाई जाती है, जब जलाया जाता है, और उसके बाद वो रोशनी करती है, और रोशनी के बाद करते 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 आहिस्ता आहिस्ता घुलती जाती है, घुलती जाती है, घुलती जाती है, और वो खत्म हो जाती है.
میں ایک ایسی شمع ہوں جس کا میرے باپ نے روشن کیا. میں ایک موم بتی تھا, مجھے انہوں نے شمع بنایا. میں گھل رہا ہوں ہر گزرتے دن کے ساتھ, اور ایک دن آئے گا جب یہ موم بالکل فلیٹ ہو جائے گی اور آخری ایک شعلہ بھڑکے گا, اور پھر میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا. لیکن وہ احمد ندیم قاسمی نے کہا, زندگی شمع کی طرح جلاتا ہوں ندیم, زندگی شمع کی طرح جلاتا ہوں ندیم, مر تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. یہ ہے تمنا, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. میں جس گھر میں جاؤں بہو بن کے اس گھر میں اجالا ہو جائے, میں جس دفتر میں جاؤں اس دفتر میں اجالا ہو جائے, میں جس وارڈ میں جاؤں اس وارڈ میں اجالا ہو جائے, مریض میری طرف دیکھیں ان کے چہرے پہ خوشی آ جائے. یہ ہے میری تمنا, اللہ مجھے شمع بنا. اور یہ شمع صرف ڈاکٹر نہیں ہے, آرکیٹیکٹ بھی شمع بن سکتا ہے, اس میں ٹیچر شمع بن سکتا ہے, اس کے اندر انجینئر شمع بن سکتا ہے, کوئی قید نہیں ہے. کیسی جنرل دعا ہے. اور دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, یہ اندھیرا جو ہے یہ چھٹ جائے. اور اندھیرا چھٹتا کس طرح ہے؟ علم سے چھٹتا ہے. من الظلمات الی النور. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. میں بس میں بھی سفر کر رہا ہوں تو وہاں بھی روشنی کر دوں. میرا اٹھنا میرا بیٹھنا اتنا شاندار ہو کہ اگر کوئی خاتون کھڑی ہے میں اس کو اپنی دے دوں, سیٹ دے دوں. بوڑھا آدمی ہے اس کو سیٹ دے دوں, اور بڑی تمیز کے ساتھ اپنا راستہ جو ہے نا طے کروں اس بس کے اندر. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت. میرا وطن جو ہے اتنا خوبصورت ہو جائے میرے دم سے. کیا ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہو گیا؟ آپ لوگ بچپن سے پڑھ رہے ہیں یہ نظم, کبھی سمجھی؟ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. جس طرح ایک پھول پورے چمن کو خوبصورت کر دیتا ہے, میں اس طرح خوبصورت کر دوں. میں کسی کلاس کو پڑھانے جاؤں تو وہاں پہ خوبصورتی چھا جائے, وہاں پہ علم چھا جائے, اندھیرا دور ہو جائے, لوگ مجھ سے فیض حاصل کریں. اور آج میں نے صبح بھی آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں. چمن میں پھول تو کھلتے رہتے ہیں, صبح و شام کھلتے ہیں, ہر سال کھلتے ہیں, ہر بہار میں کھلتے ہیں. زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو. صحرا میں کوئی پھول نہیں ہے, آپ وہاں کھل جائیں. آپ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا کے ڈاکٹر بنے اور وہاں جا کے آپ اتنے خوبصورت کام کریں کہ آپ کے دم سے وہاں سے اندھیرا چھٹ جائے, آپ کے دم سے وہ ہسپتال جو ہے اس کی رونقیں بحال ہو جائیں, لوگ آئیں علاج کرائیں. آج جتنے بھی بی ایچ یوز ہمارے اس وقت پڑے ہوئے ہیں, ویران پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ڈاکٹر یہاں سے کوالیفائی کر کے وہاں جائے اور پھر ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب. اے اللہ, اب پہلے علامہ آپ کو شمع بناتے ہیں, اب وہ آپ کو پروانہ بنا رہے ہیں. اور پروانہ کیا ہوتا ہے؟ پروانہ وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں شمع کے پاس جاؤں گا تو میں بھسم ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, لیکن وہ دیوانہ وار شمع کے پاس جاتا ہے. اور شمع پروانہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آج کل بڑے پروانے پھر رہے ہوتے ہیں اور شمعوں کے پیچھے. وہ والی شمع نہیں, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. مجھے اتنی محبت ہو علم کے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو اس میں فنا کر لوں. علامہ کہتے ہیں ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے.
ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے, یہ چراغ آرزو کو روشن کر دے. ضمیر لالا میں پھول کے دل کے اندر یہ چراغ روشن کر دے. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے. چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. جستجو میں وہ اپنے آپ کو کھپا لے, غرق ہو جائے. پیشن, عشق, یہ ہے جو آپ نے بچوں کو بتانا ہے, یہ ہے جو آپ نے لرن کرنا ہے, اس نے آپ کا کیریکٹر بنانا ہے. اینڈ اگین the same thing which I was telling you. If money is lost, nothing is lost. If you are not rich, or if you don't become rich, after becoming a doctor, after becoming a professor, no problem. If you get sick, yes, there's a problem. But if you don't have character, you are nothing. You have wasted your life. And when you will go from this world, you will not be smiling. جب ہم آئے اس جگت میں, جگ ہنسا ہم روئے, ایسی کرنی کر چلیں کہ جب ہم جائیں اس جگت سے ہم ہنسیں جگ روئے. روتے ہوئے آتے ہیں سب, ہنستا ہوا جو جائے گا, وہ مقدر کا سکندر جانے من کہلائے گا. تھینک یو.